So এইবিলাক এনেকুৱা থাকে। চ' আজিকালি ৱৰ্ক প্লেচৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া কি হয়, ৱৰ্ক প্লেচৰ ক্ষেত্ৰত আমি আজিকালি নতুন কিছুমান টাৰ্ম পাওঁ, এইবিলাক পুৰণা টাৰ্ম হয়, ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে নতুন। মুন লাইটিঙৰ কথা পাওঁ, তাৰপিছত হোৱাইট কুইটিঙৰ কথা শুনিছো, তাৰ পৰা গ্ৰেট ৰেজিগনেশ্যন মাজে মাজে আমি শুনা পাওঁ। ৱৰ্ক ফ্ৰম হোমটো কুৱেশ্যন আহিলেই আপোনালোকৰ যোৱাবাৰ ন, ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম। চ' organizational changes has happened in the workplace, and এইটো ৰিলেটেড বিভিন্ন এক্সপাৰ্টছেও কৈছে, লাইক 70-hour work week-ৰ কথা নাৰায়ণ মোদীয়ে কয়, and then he is not very supportive of the idea of work from home. So এইবিলাক কথা থাকে। So change, মানে the nature of the workplace is changing, primarily driven by technology, and also the fact that there are many economic shocks which are forcing companies to trim their workplaces or cut their expenses. So বিভিন্ন খৰচ, মেইনটেনেন্স এইবিলাকৰ কাৰণে মানে this factors come into picture, because মানে যিটো ফেক্টৰী বেছড ৱৰ্কফৰ্চ আইডিয়া ন, যিটো আমাৰ এতিয়া অফিচ বিলাকৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ, সেইটো কি আমি যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰী 2.0 যিটো আমাৰ হৈছিল ন, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন 2.0 নেচাৰটো কি আছিল, যে ফেক্টৰী প্ৰডাকশ্যন। এই তাত যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ আছিল যে মানুহ এটা আহিব লাগিব, আহি কাম কৰিব লাগিব, ফিজিকেল ৱৰ্ক আছিল ন। ত' that becomes the way of in which you will work. So এইটো ক্ষেত্ৰত মানে these things are changing right now. Just hold on. তাৰপৰা বিভিন্ন social media trends হৈ থাকে এইবিলাকৰ লৈ। So what I want you to do is, gig worker-ৰ কথা থাকে। So কিছুমান trends বিলাক just you should know the definitions, okay? So work from home আমি কেনেকৈ define কৰিব পাৰো? It is the work being done remotely instead of at an office. তাৰপিছত instead of an office, তাৰপিছত কোৱাইট কুইটিঙৰ কথা আমি শুনো। কোৱাইট কুইটিং মানে কি? It means you are doing the bare minimum tasks involved with your assigned role. Whatever your assigned role is, you're just doing your bare minimum stuff. Then moonlighting মানে কি? Moonlighting means practice of working at an extra job, especially without letting your employer know. Especially without telling your main employer. এইটোতো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰটো কৰে বহুতে মুনলাইটিং। চৰকাৰী চাকৰিটো মানে গিভেন আৰু মানে সেইটোতো পায়ে আছে, সেইটো কথাই নাই। আৰু লগতে ধৰক বেলেগ কিবা কৰিব, বেলেগ ক'ৰবাত কিবা এটা কাম, মানে প্ৰাইভেট কিবা এটা তেওঁ নিজৰ কাম কৰিব বা এইবিলাক। So you are not allowed, especially government sector, you are not supposed to go for a second earning.
তাৰপিছত মাজে মাজে আমি শুনা পাওঁ the great resignation কথাটো. Great resignation, nothing great about it. It is the fact that large number of people are leaving their jobs. Large, great in terms of numbers. So large number of people leaving jobs, leaving their jobs. Like মই দিছিলো boring accounting job because I found this job interesting. Teaching it attracted me. Teaching and education attracted me as a sector. Gig মানে কি? A person who participates in a work agreement or work arrangement and earns from it outside of traditional employee-employer relation. Example is your Uber driver or your Zomato guy. He is a worker. He is working under an employer. But the nature of his work is different from, say, a factory worker or who is under the strict protocol of the employer. It's not something similar. এতিয়া questions আপোনালোকৰ এইকেইটা মই just to make you familiar কি quiet quitting মানে কি, moonlighting মানে কি, gig worker, resignation এইবিলাকৰ কথাটো আপোনালোকে জানিব. But what you will get possibly in GS paper 1 is a question of its implications. মানে এনেকুৱাকে questionটো আহিব পাৰে, what are the implications of the changes that is taking place in the workplaces across the world in or India perspective, but the changing workplaces and its impact on family, impact on individual, impact on the organization. A concerned organization report can go impact for it. You might get a question. Okay, so with that in mind, the most important part, what is the implications? So আমি যদি ইন্ডিভিজুৱেল লেভেলত যদি আমি চাওঁ the implications of these new emerging trends in employment, so individual levelot আমি positive যদি প্ৰথমতে চাওঁ, then we can see that it is creating opportunities for upskilling opportunities. You are getting the opportunity to work in multiple places. You are working, you can work as a gig. You can upgrade your skill and then ask for more money. So upskilling opportunities are there. Then it kind of encouraging your entrepreneurial interests. You want to start a venture. This is something positive regarding those development. Then you can say, তাৰপিছত আৰু positive কি আছে? You can say at an individual level, your personal mandate, your personal interest, personal likes and dislikes, they are superseding. Personal mandate is over the predominant economic mandate. আমি যেতিয়া এটা organized workplace এটাত কাম কৰো, the personal mandate takes a back seat. And the predominant economic logic or economic mandate creates the necessary conditions for your work relationship. But
in this type of new trends, we see that for individual, his personal mandate gets priority. আজি যদি কাৰোবাৰ কৰিব মন নাই, নকৰিব, তাৰপিছত নেক্সট একমাহ কৰিব, এনেকুৱা কথা কিছুমান থাকে। বাট নট নেচেচাৰি কি যেতিয়া বিচাৰে তেতিয়া পাবই কাম, সেইটো এটা প্ৰব্লেম। The steadiness of your regular income in a organized structure, that is something else, হয় না? এই security টো এটা matter কৰে। So you should know what you are getting. There is instability in income, but then you can go for upskilling yourself. You can go for potentially rising to any level you want with right opportunities. Now at individual level, আমি যদি চাওঁ, these new initiatives, what are the negatives? That are to low salaries compared to what you get in big any organized sector. You will get more if you are in an organized workplace working at a fixed factory time. So there you will get more salary. Yeah, to skill level low kotha no. Yeah, so generally the salaries are low. Then one major factor for individual is the trust deficit, because again you are not part of an organized structure, you are not under any conduct rules. আমিতো কাইলে গভৰ্ণমেণ্ট চাৰ্ভেণ্ট হৈ গ'লে আপোনালোকৰ এইবিলাক থাকিব ন, কণ্ডাক্ট ৰুল থাকিব। চ' the employer can safely assume that your behavior will be restricted to an extent. But ইয়াততো কোনো নাই ন, কাইলে মোৰ দিব মন গ'ল নকৰিলো, কাইলে কৰিব মন গ'ল কৰিলো, সেনেকুৱা টাইপ হয় ন। ট্ৰাষ্টৰ ওপৰত চলে। ট্ৰাষ্ট is something that is you cannot say it is a very stable thing. No? তাৰপিছত physical and mental health challenges ahe because of the uncertainty of this nature of work. And you can say it is your home is supposed to be a private place, but when your home becomes your work, then all the privacy is gone. So লিটাৰেলিও দেখা পাইছো ন, কিছুমান ভিডিঅ' ভাইৰেল হয় এইবিলাক ৰিলেটেড, হয় না? So against privacy of homes, for an individual, these are the concerns, হয় না? Are you able to appreciate these things? আৰু কিবা এড কৰিব লাগিলে কৰি ল'ব যদি ভাবে। মোৰ মতে this is enough. তাৰপিছত আমি ক'ব পাৰো বা এনালাইজ কৰিব পাৰো for the family. For family, these developments, what are the positives of this development? Positives is that supposedly quality of life will be better because you have your choice. At most cases, quality of life can be better. Then flexibility ensures that your family priorities are not compromised. তাৰপিছত in a way it provides opportunity for women, অকল women নহয়, the homebound women to work, thus enhancing empowerment and financial security. That is a positive development, right, for a family. Negative, এটা to major negative is the rise of shadow pandemic. হয় না, মতা মানুহবিলাক ঘৰত থাকে আৰু we see
that husband and wife good relation কেতিয়া থাকে যেতিয়া আঁতৰে আঁতৰে থাকে বেছি সময় ওচৰত থাকিলে it is not healthy হয় নাই দেখা পায় নাই দেউতা মাহঁতক বেছি সময় একেলগে থাকিলে কাজিয়া লাগে নাই মানে প্ৰব্লেম মানে আঁতৰতো থাকিব নোৱাৰে ওচৰত থাকিলে কাজিয়া লাগি থাকে আমাৰ ক্ষেত্ৰতো সেনেকুৱা চবৰ ক্ষেত্ৰত সেনেকুৱা বাট পেণ্ডেমিক ইজ শ্যাডো পেণ্ডেমিক ইজ ডিফাৰেণ্ট ডমেষ্টিক ভাইলেন্স দ্যাট ইজ এ ডিফাৰেণ্ট লেভেল অল টুগেদাৰ but there is a definite rise in domestic violence শ্যাডো পেণ্ডিং ওপৰত ডাবল কোৱেশ্চন আহিছে তাৰপিছত inflation inflation is high and these sectors they do not account for inflation no the organized workout you get DNS allowance and all those things that you know daily the inflation is when you're adjusted your salary is adjusted for inflation বছৰে বছৰে আপোনালোকৰ চাকৰিত গম পায় ন কেনেকে দৰমহা বাঢ়ে বাঢ়ে এটাতো ইনক্ৰিমেন্ট পায় আৰু দুটা ডিএ পায় এপ্ৰিল মাহত পায় মানে চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টত পাই যায় ষ্টেটত অকণমান দেৰি হয় জানুৱাৰী ডিএটো এপ্ৰিলত পায় আৰু জুলাই ডিএটো অক্টোবৰ পূজাৰ ওচৰত পায় সেইবিলাক মজা কিছুমান মানে চাকৰিৰ মজা কিছুমান আছে এছিঅ দৰমহা চৰমহা পাই থকা চাকৰি বিলাকৰ কিছুমান আছে এটলিষ্ট ফাইনেন্সিয়েল এছপেক্টত ইউ নো যে 30 তাৰিখে পইচাটো সোমাব সেইটো এটা ডেফিনেট আপোনাৰ প্লেনো বনাব পাৰে ন তাৰপিছত if you are talking from the perspective of the organization the organization that has this sort of work relationship so for them what is the positive is that they are able to diversification কৰিব পাৰে নহলে ওৱান ডাইমেনশনাল হৈ থাকে ন এটা ফেক্টৰী বেসড প্ৰডাকশনতে যদি থাকে তাৰপিছত it reduces their standing cost যিবিলাক ফিক্সড কষ্ট কমে cost reduction তাৰপিছত when you are you can say focusing on you know diversifying your work or you know you are giving the freedom to the people to work on their own way so you can kind of now focus more on target মানে target bound হ'ব পাৰো rather than time bound কথা কেতিয়া থাকিব যেতিয়া আমি অফিসত থাকিব লাগে ইমান টাইমৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব বাট এতিয়া আমাৰ টাৰ্গেট যে এইটো টাৰ্গেট মানে এটা টাইমৰ হেৰিতে থাকিব কিন্তু অফিস বিলাকত আমাৰ কি হয় অফিসত আমি এইটো কাৰণে থাকো যাতে টাইমটো পাছ টাইমটো শেষ হয় কেতিয়া ঘড়ীটো 6টা বাজিব কাৰণ কাম চাওক মই একদম মানে অনেষ্ট অপিনিয়ন কৈছো আমাৰ চৰকাৰী অফিস বিলাকৰ এইটোতো এনেকুৱা চৰকাৰী পাৰ্চনেলৰ যে কামটো কেতিয়াও শেষ নহয় মই চাকৰিত জইন কৰাৰ আগতেও কাম আছিল চাকৰিত শেষ কৰাৰ পিছতো কাম থাকিব চ' কাম শেষ কৰালৈ প্ৰায়ৰিটি কাৰণে মানে মেজৰিটিৰ নাথাকে মানুহৰ তাতে কেইজন মানুহ থাকিব জেনেৰেলি এনেকুৱা মানুহ থাকে যাৰ মানে who has high integrity and who has high dedication of service but in general I'm telling you be aware maximum people are such ki they feel ki তেওঁলোকে জন্মৰ আগতো কাম আছিল এইটো অফিসত জন্ম হ'ল এতিয়া after their retirement also there will be work so they should not interfere too much এনেকুৱা টাইপ এটা এটিটিউডত থাকে মানে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যটো এইটো টেবুলত বা হেৰিয়তটো ফাইলটোতো আহিবই থাকিবই টাইম বাউন্ড হৈ থাকে তেওঁলোক টাৰ্গেট বাউন্ড বা ৱৰ্ক বাউন্ড নহয় টাইম বাউন্ড যেতিয়া টাইমটো শেষ হ'ব তেতিয়া আজি কাম হৈ গ'ল কাম কিমান কৰিছে জানে ঘন্টাটো গ'ল মানে ইয়ৰ ৱৰ্ক ইজ ডান মানে হাউ মানে ডেট ইজ তেনেকে মানুহে নিজৰ লাইফ পাৰ কৰি দিয়ে দৰমহা পাই যায় লাইফ চেছ হৈ যায় এণ্ড মানে you spend your whole life not knowing what you did just some money got credited to your account and you felt that you are working পইচা নোসোমালেও যদি you can feel that you are working only that is the real parameter of work না আজি কিবা আপোনাৰ কপাল ভাল আছিল there is a mechanism which ensures that salary will be credited at a fixed date does that ensure that you will work no it doesn't আৰে মানুহে নিজৰ টাৰ্গেট নিজে সেট কৰে আমাৰ অফিসবিলাকত ইমানহে কৰিম মই আজি এতিয়া লাহে লাহে এতিয়া জুন জুলাই মে জুন জুলাইত বন্ধ কম থাকেতো
আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ পোৱাৰ লগে লগে আকৌ পূজা চূজা ছিজন আহি যায়তো। চ' মানুহবিলাকৰ কেনেকুৱা আৰু পূজাৰ পিছত আহিব। আপোনালোকে কিন্তু যেতিয়া চাকৰি কৰিব, একদম কৰিব আৰু দেই, চাকৰিয়ে কৰিব ভালকে। মানে বি থেংকলেছ। চান্সে নিদিব মানুহক বদমাচি কৰিবলৈ, সুবিধা লবলৈ নিদিব। মানে প্ৰথমৰ পৰাই আৰু এনেকুৱা নহয় যে মই আগতে চাই লওঁ, আগতে মই মানে হেৰি কৰি লওঁ, এছেছ কৰি লওঁ কোন কেনেকুৱা, আগতে আপোনাৰ নিজৰ এটিটিউডটো দেখাই লওক যে আপুনি কি মানুহ, আপুনি মানে আৰ ইউ পাৰমিচিভ অফ অল দিছ ননচেন্স। যাতে সিহঁতে আপোনাক পৰীক্ষা কৰি থাকিব মানুহবিলাক। চেলছ এপ্ৰচটো দেখাই দিব, কাম কৰিম বুলি কৰিব দেই। আমাৰ ইয়াতো মানে দুখ লগা কথা, চিভিল চাৰ্ভিচতো ইমান কষ্ট কৰি প্ৰিপেয়াৰ কৰি যায়, তাৰপিছত আকৌ কাম কৰিব নিবিচাৰে। উম ইমান কষ্টকে পৰীক্ষা এটা পাছ কৰিছে, কাম নকৰিলে হ'ব নেকি? কামটো কৰিবই লাগিব ন। ইমান এটা অপৰচুনিটি পাব আপোনালোকে, ইউ উইল হেভ টু ৱৰ্ক। আমি সেইটো কাৰণে ট্ৰেইনিং কৰি আছো ন এতিয়া। চ' এইবিলাক হয়। আৰু এটা আমি দিব পাৰো ইয়াতে যে reduction in environmental impact or reduction in carbon footprint, better word, carbon footprint কমিব ন, ইলেক্ট্ৰিচিটি ইউজেছ এইবিলাক কমিব। এজ এ হ'ল অফিচত কিমান ৱেষ্টেজ হয়, পানী ৱাটাৰ। ডাঙৰ অফিচত আকৌ পানীৰ ৱেষ্টেজ দেখিলে আপুনি কান্দি দিব মন যাব। টেপ এনেই খুলি থৈ গুচি আহে। কৈছো নহয় লেপটপ চেপটপ এইবিলাক যেনেকে ইউজ কৰে, লেপটপ মানে এইবিলাক অফিচৰ পিচি চিচি এইবিলাক, হাউ কেন পিপল, মেনি পিপল আই হেভ seen, many. Now, what are the negatives for the organization? যিটো নাৰায়ণ মূৰ্তিও কৈছিলে যে low productivity. That is, মানে it is seen that when you diversify or এইবিলাক বস্তু হয়, the amount of productivity that you get in an organized workplace, that is higher compared to working from home. And conflict of interest আহে, হয় নাই? ঘৰত আছে and your priorities become changed. So for the office again, it becomes a situation where will you allow it or not. তাৰপিছত because you are working from a remote location, so অফিচৰ যিবিলাক ডাটা, যিবিলাক কনফিডেন্সিয়েল ইনফৰমেশ্যন থাকে, so confidentiality breach হ'ব পাৰে। IPR related যদি কিবা ইস্যু থাকে সেইবিলাক ব্ৰিচ হ'ব পাৰে, because your workplace is diversified, chances are of it getting leaked is high. Trust deficit that suffers. তাৰপিছত for an organization, talent retention becomes difficult. Retaining talent, because the flexibility offered by these options, they kind of make you light footed, light footed. You tend to move hop from one place to another. So talent retention for an organization is a challenge. So এইবিলাক হয় for an organization. আৰু আৰু কি হ'ব পাৰে? দৰমহা চৰমহাবিলাকো ইনফ্লেট হৈ যায়, বা অকমান মানে ষ্টেবল ৰাখিব নোৱাৰে ন, ডিমাণ্ড চিমাণ্ড বাঢ়ে, বেলেগেও অফাৰ কৰে। ফ্ৰিলেন্সিং ইজ সামথিং লিটল বিট ডিফাৰেণ্ট। ফ্ৰিলেন্সিঙত কোনো এমপ্লয়াৰ নাথাকে, ইউ আৰ ইউৰ ওন এমপ্লয়ী এণ্ড এমপ্লয়াৰ। বাট গিগ ৱৰ্কাৰ তাত থাকে। ফ্ৰিলেন্সিং ইজ ডিফাৰেণ্ট।
If we talk about way forward in workplaces, so what we need actually to make it more productive, be it your traditional workplace or be it the new age workplaces, there need to be clear communication channels. Communications should be clear. যাতে কোনো miscommunication নহয়, but there is, there is a constant inflow and people know what they're doing. It should not happen in a vacuum and people should not live on assumptions ki are moi etu hobo mor boss e etu bhabi ase sage ebilak communication to proper hobo lage any organization. If you are want to run it properly, then communication is something that is very essential. বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এতিয়া এইবিলাকে এইখন কি চিনেমা আছে মানি বল বুলি চিনেমাখন আছে চাইছে না মানি বল তাতে এইবিলাক কথা দেখায় টু মেনেজ এ স্পৰ্টছ টিম communication is very important. As a player, apune bisara nai team teamot thaka, but you want him to improve. You have to communicate to him. Just that you cannot show him away. It's our Indian cricketer to henukoi hoy no. Yet nolo mane nolo. Kono communication na chai. No, he doesn't know what has happened. Tar bisor participation. You should be you should allow your employees to participate in the decision making process or feel that you are part of it. Eta ki hoy ami eta jikono endeavor eta moi apnalokor logot eta sessionot asu. Now if I do not encourage your participation, then this whole exercise will feel like it is a one way monologue that is going on, and that way uh, as a system ami to eta system ate asu no. System eta ki hoy, there are multiple units and there are relation between it. So a system to grow no. So for growth of our system, we need participation, we need clear communication, and those things are applicable to any workplaces. Then building support and commitment, self-explanatory, develop positive relationships, if you want to bring changes in your workplace rules, then you need to implement those changes fairly. Apuni bole 5 days a week ase, suddenly apuni 6 days kori dise ba 7 days kori dise without proper consultation, proper discussion, then it will not create a ideal work culture. Any workplace related question আপোনালোকে এটা example দিব পাৰে classic study that happened in 1970s in a country called Japan. What happened was that there was a study was conducted on workplace issues faced by Japanese, and mind you, Japanese are one of the hardest workers and longest workers. They work for longest durations. যদি একটা কোম্পানিতে বহুত দিন থাকে আৰু বহুত work hours বহুত দীঘল থাকে work a lot. আপোনালোকে কেতিয়াবা ইউটিউবত চাবচোন one day work কৰে Japanese. ৰাতিপুৱা উঠিব 7টা বজাতে ওলাব, চাইকেলখন মেট্ৰ' ষ্টেচনত থব, যাব, তাৰপিছত এভৰিথিং কৰি আহি আবেলি ধৰক কোনোবা স্কুলত গৈ ল'ৰা ছোৱালীকো পঢ়ালে, কৰি আহি 7টা 8টাত সোমালে, ধুনীয়াকে খাই বৈ শুলে, তাৰপিছত আকৌ সেই মোৰ তো কি হৈছিলে, there was a study ইউটিউবতটো একদম পুৰা ৰজি পিকচাৰটো দেখায় ন, এতিয়া প্ৰজেক্ট কৰি আছে যে তাততো ইছ্যুজটো থাকিবই ন, সদায়তো একে ৰবট নহয় ন আমি. So what was the conclusion of this study? It was that if your work week was 55 or more hours per week, it can lead to an estimated 35% higher risk of stroke হব পাৰে, and 17% higher risk of heart disease. Disease called stroke and beleg form of heart disease. So in comparison to compare if your work hours is 35 to 40. So Japan recognized this correlation between work hours and healthy living, and so it actually created a term for overwork death. That term is called karoshi. So you can use this term karoshi.
মানে 55 hours and death by Karoshi. এতিয়াতো মানে মানে still it is a problem. In fact, যোৱা বছৰ এটা ষ্টাডি, মানে যোৱা বছৰ নহয়, 2016 এটা ষ্টাডি আছে, it says that 1 in 5 Japanese workers are at a risk of karoshi. Karoshi মানে overworked death. Japan's work culture is very unforgiving. So বিভিন্ন social movement হৈছে এইটো ৰিলেটেড, যে no more karoshi, no more heart attack, strokes, stress related malnutrition. হ্যাঁ, কোনে সেইদিনা দিছিলে মানে engineers, they survive on cold pizza and carbonated drinks. তো সেইবিলাক ভোকত আপুনি ৰাতি ৰাতি আছে আৰু সেই ঠাণ্ডা পিজ্জা সোপা খাইছে পেপচি কোকোলাৰ লগত, তাতকে আৰু কি আনহেল্ডি হ'ব পাৰে? ইভেন ইন ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজ অভাৰৱৰ্ক ডেথ হয়। আমাৰ ইণ্ডিয়াততো ৰিপৰ্টেই নহয় চাগে। NCRB ডাটাত আপুনি যদি চাই, NCRB ডাটাত অভাৰৱৰ্ক ডেথ আছে নেকি যে কেটেগৰী? এক্সিডেণ্টেল ডেথ এণ্ড ছুইচাইড ইন ইণ্ডিয়া এইটো বুলি আছে। ঠিক আছে, চ' এইবিলাক ইছ্যুজ আছে, মানে কাম নকৰিব মানে আমি যেতিয়া কাম কৰিব লাগে কৰিবই লাগিব। মানে সেইটোৱে আৰু মেনেজ হ'ব লাগে, নিড টু টেক কেয়াৰ অফ ইয়াৰ বডি অলছ'। ঠিক আছে, চ' এইখিনি লেটছ ৱাইণ্ড আপ। এইবিলাক জেনেৰেল টপ মানে কি যিবিলাক আমাৰ মানে